Nataka tuongele tu mambo kuhusu HIV. Running a pharmacy for I think 3 years. You can use some drugs that can help you, that can prevent that infection. Do you know that? Rado become kama case of boy beyond Kevin, sasa MWENDASAFI kama Mr. Kapa, chini kama Mr. Handsome. Let me take this golden opportunity to welcome again on MWENDASAFI YouTube channel, and make sure you subscribe and follow me across all social media platforms. Najulikana kama Beyond Kevin aka MWENDASAFI. Leo hii nataka tuongelee kitu moja sensitive sana, cause leo nataka tuongelee tu mambo kuhusu HIV transmission. Venye wasio wanapata ukedi na venye pia unaweza kukwepa kupata ukedi. That's what I really want to talk about it. Let me take you down and let me explain for you much better so that you can understand it. Because I've been in this field for some time, in medical field by the way, because I've been running a pharmacy for I think 3 years. 3 successful years nikirun pharmacy. So in between hapo nimekuja kurealize vitu mingi na nimelearn vitu mingi sana zenye na feel like it is very wise kushare na wase ama ni aje. Before we proceed, make sure you subscribe on my YouTube channel and share out our content na kupea hiyo authority. And pia vile pale TikTok tunazoza feed saizi tuko 1.3k followers, which means there's something happening. So make sure you follow me across all social media platforms. Guys, let me break it down. Bro, do you know you can prevent kupata HIV infection before 72 hours? Do you know that? So I think 72 hours ni kitu kama 3 days trip. In a span of 3 days. Maybe if you have been exposed to HIV virus or HIV infection, you can use some drugs that can help you, that can prevent that infection. Do you know that? And kama hujajua, leo nataka tuongelee drug moja ambayo ni very powerful drug, and ni drug ambayo I think watu wengi wajaijua na maybe wajaielewa across the board. Hii dawa inaitwa PEP. PEP inamaanisha post exposure prophylaxis. So post exposure prophylaxis is a drug that you use after being exposed. Right? After being exposed to the virus. So you use it after being exposed. Basically hii dawa inapewa watu wenye wamekuwa raped sana pale hosi. So vile si lazima kuwe raped ndio uende pale hosi upate dawa. And absolutely these drugs are being given out free of charge. Free of charge man. Even though nasikia 1 2 3 lakini hizi drugs huwa zinapewa na free of charge. Listen. Let's say umekuwa in a situation whereby umepata na partner wako fulani na hujajua status zake. Na have affairs na yeye, have fun na yeye, umefanya kila kitu hizo vitu yenye nyudo. Umefanya kila kitu. Unfortunately, haujui status zake kwa njia moja ama nyingine. Ama mmetumia protection na ikabust. What happen by the way? Maybe umetumia protection ikabust. What do you do? Na hujui status zao mse. What do you do? So I can advise you, ukiwa kwa such scenario, maybe umekuwa raped, have infection, have intercourse na mse ambao hujui status zake na maybe unamshuku, ama protection imebust. Huwa kuna one major way ya ku sort out vitu vizuri sana. The best thing, kama hujui status za mse, make sure una run hospitalini as soon as possible. Make sure unafika pale hosi as soon as possible so that you can explain the incident that happened. Then wataangalia what to do. Cause unaweza dose na mse udhani mse ako sawa. Cause by the way, wase wengi watu tunapima sana na macho. Watu tunapima madem na macho. Madem pia wanapima machali na macho. Cause ni kitu yenye na happen across the board. Unapata una tu boy, unamwona jamaa ako sawa, jamaa amepoa. Lakini ujui huyu jamaa status zake ziko aje. Cause I can tell you for free. Sasa ukiangalia kwa hizi maboma zetu ama kwa familia zetu utapata in one way or the other tuko na relative or close friends or close people wenye wanaishi positively. You understand? Wanaishi positively. So hii ni kitu yenye iko. And how can we prevent it? Isisambae. And how can we prevent it to avoid stigma? You understand?
So this is the conversation I really needed to engage you guys. Kitu ambayo iko around us kabisa. And I want to give you a very short story before I make it so clear to you so that you can really understand the reason why nime come up with this content, and I really need this content ifikie wase wengi sana. So make sure you subscribe. So unapata jamaa ukiona dem ama umeona partner, umeona anybody amekubamba out there, because unaweza kubamba, unaona like this person is looking healthy, this person is dress fitting, mtu ako tu sawa, then una judge this person is okay without knowing status of say. So the only way and the only major way yenye this infection inakuwa transmitted, it is through sex. Hizi zingine zinakam tu kama other ways, but the most way ya HIV transmission basically inakuwa through sex, by the way. So it doesn't matter ni have aje. So listen guys. So let me say kwa mfano maybe umeenda party, umepiga sherehe yako fiti. Hapa hivyo umepatana na msee, umemingle na yeye. Mara hiyo have maybe affairs in one way or the other. Maybe ulikuwa maybe under influence. Maybe ilikuwa ukometei, ungejicontrol, ukajikuta in incident yenye umedose na msee ambao hujui status zake. The best thing you can do ni kwenda hosi. Unaelezea incident yako venye kumekuwa, they will test you, they will counsel you, then they will give you PEP. So this PEP, when you unaelezea PEP inamaanisha post exposure prophylaxis. This PEP huwa zinasaidia sana ku disconnect transmission kuingia kwa stream, because listen, when ume have intercourse na msee or umekuwa exposed to HIV, umekuwa exposed, right? When you have been exposed, HIV is still dormant in your body. Ile tu body jaanza ku attack cells, because it attacks the white blood cells. So the moment imesha attack the white blood cells na it attach, basically inakuwa tu sasa umesha ku expose kabisa. But when you use PEP within 72 hours, itakusaidia kutopata infection. And I can promise you this thing, by the way, PEP works 100%. It works 100%. No doubt about PEP, by the way. No doubt about PEP. So utaenda pale hoso watakupea this drugs, and basically hizi dawa utazimeza for a period of 1 month or 28 days. I think 28 days. So in a period of 28 days utakuwa unameza hizi dawa on a daily basis without skipping, and una maintain time moja. Sasa kwa mfano kama umeenda hosi, umerudi mtaa, ukadecide hizi dawa itakuwa nazimeza saa 2 usiku, ni saa 2 usiku, saa 2 usiku, saa 2 usiku hadi venye utazimaliza kwa hiyo sequence without skipping. These drugs really works. Listen guys, there's a certain incident pia unaweza jikuta maybe you have just risked, umepatana na msee, umetumia protection inaweza burst, na vitu inaweza cause protection ku burst ni vitu mingi sana. Maybe kama hujaivaa vizuri, because kuna wase pia hawajui kutumia hizi protection, hawajui kuvaa protection. So unapata protection usipoivaa vizuri na hewa kiasi ingie, chances za hiyo protection ku burst or that latex condom ku burst inakuanga high kabisa. So unapata when condom imeburst or that latex condom imeburst, wasa wanaita kama CD, pale mtani wanazikita kondiki imekubustia, make sure at least uende hosi ueleze, they can help you kama ujui status za partner wako. Listen, let me give you a short story. There's a friend of mine, ilikuwa 2018. Jamaa alikuwa ameenda event fulani, jamaa alikuwa comedian. So when jamaa alienda event, jamaa alikuta msupa mzuri sana. According na venye kwa na explain, but msupa mpoa sana, nini, everything went down. They had a situationship, because siku hizi nasikia kuna relationship na situationship, so they had a situationship. So whatever happened. So the following day, jamaa by the following day akipasurin alikuwa akisikia pain na anasikia mwasho. You understand? The following day I may have fun and say them the other night, right? The following day akaanza kusikia sensation akipasurin.
the guy came to me. I can explain. The only thing I told the guy, do you know the lady? No, I don't know the lady. Unajua status zake? No, siko najua status zake. So the best thing I did to this guy, nilimtuma hosi. Even though by that time hiyo hosi kulikuwa na bishi yangu sana. Kapiga bishi yangu simu kamwambia manze kuna client hapa hivi na hivi. Ndio na kama hapo pia kuelezea, then you see the payment square out. The guy alienda. So kwenye alielezea akapewa hizo pepe. The guy alianza kuteka pepe. The guy after 1 week alikuja kwangu akaniambia bwana, nataka hizi pepe but the lady mwenye nilikuwa naye, I have the contact, tuna converse but I really feel like nampenda sana. So nikamwambia is okay but make sure unajua status zake. So kumbe hii session iliendelea ikafika time yenye jamaa sasa kipass urine ana pass urine na kitu kama ama pass. You understand? So ikakuwa ni extreme. So wakati tena nilimtuma hosi akaenda akafanya test. Akapatikana na STI. I think STI na sexual transmitted infection. I think ilikuwa gonorrhea. So when each stuff ilikachu jamaa, whatever happened, right? So the guy was diagnosed with the gonorrhea infection. But by that time he was still using those PEP. You understand? So PEP cannot prevent other STDs or STIs. You understand? And then pia tuko na UTI, urinary tract infection. PEP only prevents HIV infections. You understand? So hapa hivi unaona hapa already alikuwa nje. Because alipatana na gonorrhea. And remember, hakuwa anajua status za the lady. You understand? So this guy akaanza pia kupewa treatment ya gonorrhea at the same time. So anatumia PEP na pia anapewa treatment ya gonorrhea. So the guy sweet talk this lady was for me by the I really sensed something. Sweet talk this lady nini. The guy walikuja to my place. And on that day I was not around. Nilikuwa na mwenye kwa nisaidia kazi to my place. So they had a test and possibly the lady turned positive. So you see the lady is already positive, amepigwa jamaa gonorrhea. Jamaa baada jui kama sasa amepata infections za HIV ama hapana. So it was really a bad scenario. That's why I've come up and I really need to make this thing so clear to you guys so that you can understand it, because unajua wanasemaga information is power, knowledge is also power. So I'm sharing this information in 1 in a million story as an information that can help somebody out there. You understand? So they had a test. The lady turned positive. The boy still turned negative. Listen, there's a very crucial point here. Let's say for example, you have been exposed to HIV infection. Understand? You will not test positive immediately because you will be at a window period. So during this window period, you can never ever test positive. Possibly you will still test negative. It depends, or it varies from a person to a person, by the way, and also it depends with immunity. So you will find that in order to get more accurate results, you have to test after 3 months, maybe if you are exposed. You understand? So huyu jamaa baada hata hajakaa mwezi jaisha, lakini demo ana test positive, yeye baada ana test negative. But remember, anatumia PEP. So which means ako at least on the safer side, because PEP ingemsaidia, and by the way ilimsaidia. The guy is negative up to date. You understand? So let me explain something here before we proceed. So when you have been exposed and maybe you hujajua anything, if you test, definitely test utapata false results, possibly utapata false negative results. So listen, so the guy alitest bado negative, even though kulikuwa na fracas hapa na pale, but we try to neutralize things. You understand? Na kuabongesha, because we have been through these things, we know how it goes. You understand? So I really talked with the boy. Come to my house. Huko pia wakapigwa counseling nyingine daily. Kumbe the lady amekuwa positive, is living a positive life way back. You understand? The lady has been living a positive life for the last 10 years. You understand? But ungemwona hata ungesema tu yuko
sawa. So my guy alijikuta kwa hiyo trap. You understand? So the lady ameturn positive. This guy bado ameturn negative. So since anatumia PEP, chances za yeye kuwa bado negative ziko juu, because PEP inatumika ku prevent hiyo infection, ku prevent infection in the stream or in the body. So my guy, uki have intercourse now uko exposed, at to test that the following day you'll get negative. You test maybe after 1 month, possibly bado unaweza kuwa negative. So the best test inafaa unachukua test ama unafanya test after 3 months. But remember, let's say for example you have been exposed to HIV infections today and you are still testing negative. The research inasema you can still transmit the virus to another person, and in fact that person mwenye ndiye amepata virusi anaweza transmit kwa kiasi kikubwa sana kushinda hata mtu mwenye anameza dawa. Do you know that? So listen, when somebody is taking HIV drugs, the viral load inarudi chini, and unaweza pata this person viral load inaweza rudi chini in extent yenye haizi transmit to another person. So I hope nimeeleweka hadi hapo. So let me get to the story now. So this guy is akona gonorrhea na akona ngori nyingine hapa ya ukedi. You understand? So it is not yet proven. So my guy aliendelea kutumia those drugs. Alitumia those drugs for a period of 28 days. After 28 days inakuwa recommended or inakuwa advised unaenda unatake another test. Akaenda akatake another test. By the time akona take another test after kumaliza, which means ni 1 month, right? The guy turned negative. After 3 months then akarudi akaturn negative. After 3 months akarudi akaturn negative. So my guy was negative and he's negative up to date. You understand? Mbona nimekuja up na hiyo story? Hii story nimepata wase wengi wanapiga mess up na they tend to assume. Jamaa unajua tu umepiga mess up na mtu mwenye status yake, then una tend to assume kutu sawa. No, don't dare to assume. Uzoe kuwa tu mtu wa kuassume. Kama uwezi abstain, na kama uwezi maintain protection, bro, achana tu na kitu. You understand? Na kama bado unataka hii mchezo, the best thing you do, sit down with your partner, muongee. Pia usiende kupimana na mtu kama dai. You understand? Kana mtu build trust naye, endeni mtest. Jamaa kiwa sawa, pigeni mechi. Jamaa pia sipokuwa sawa, you see what to do. You understand? Because everything is just possible. So this is my story. So pia in the next episode maybe nitaongelea na inaitwa PrEP. Sawa? PrEP ni story nyingine yenye tutaongelea, but today nimetaka tuongelee hii PrEP na we understand vizuri. So guys, I think the best thing ukipatana na mse, have a test. Basically HIV test. The moment mshai have, I think things can be somehow smooth on your side. Because unakuwa unajua status za mse, umemtrust nini vitu kama hizo. So the best thing, have test na mse, usipime na macho. Useme tu penye naona huyu jamaa hapo sawa, penye naona huyu dem hapo sawa, usipime na macho. The only way you can detect HIV virus is through having an HIV test, and especially in a hospital. Yes, in hospital. Wewe toka na mtu wako, enda hosi. Fanya test pale hospital, because ukienda hosi utapata qualified personnel there, they will cancel you. Watakufanyia testing in a very high note, na pia vile watakuhudumia kwa njia inayofaa. Usinunue tu kits. Ndio kusimba kununua self kit. Ati kununua self kit unaenda unajipima mtaa. Sawa, mimi utakuja kwa pharmacy yangu nitakuuzia. You understand? But maybe sasa nimekucancel. Maybe sasa juu unaenda kutuzitumiaje? Maybe wewe utumie na dem yako, ujikute one of you maybe is positive. Hapo ndo unaweza pata msanii za jimada. That's why I really advocate HIV test. Enda uzifanye pale hospitalini. Make sure unaenda hospitalini. It's the best place to have a test. Because in case of anything, you guys can be cancelled vizuri na mnaweza bado tengeneza mambo yenu vizuri kama partners. Sijui kama nimeeleweka. That has been my time. My name is MWENDASAFI, aka MWENDASAFI. Make sure you subscribe on my YouTube channel. That has been my time. Bye bye for now till we meet again. In the next episode,
kuwa naongelea deeply story na Pep, na pia in the next episode nitakuwa naongelea deeply na story na test case za HIV, and in the next episode pia nitakuwa naongelea mambo na PrEP. In the next episode nitakuwa nawaeleza how kusoma results za HIV inakuwa, and how kits zinakuwa used, and time gani inachukulika kusoma results, vitu kama hizo in the next one. Bye bye for now, till we meet again. Take care.